just individual, yes. in a private company. In- Not from you or. No, so if it's 6 people in an office, it's 6 times 예. 6. 그 원래는 이제 통상적으로는 예서 6분이 일하시면 이제 뭐 600파운드 곱하기 6돈에서 3,600파운드가 들어가는데요, 일반적으로는. And then they don't pay for anything else. You don't pay for meeting rooms. We have very good quality coffee on every landing. Connections. We have events that we do. So it's really a good price, especially if you're fintech. 그래서 뭐 90만 원이라고 600파운드라고 하면 비쌀 수도 있지만 사실상 저희가 이렇게 사용하는 미팅룸 그리고 여기 그 사용할 수 있는 카페테리아나 그런 거를 생각하면 굉장히 그 질적으로 이제 높은 업무 환경을 제공하고 있다고 합니다. And finally, as an observation from me, last year Techstars, the Gucci of tech, one of their companies was from South Korea, and they were amazing. They were called 42 Maru, M-A-R-U. 그 작년에는 지금 핀테크 중에서 그 42 마루라는 그런 회사가 한국 회사가 들어왔었는데요. And what they do when they done their presentation, because they were one of the 10 companies of 700 that applied, what they do is they broke Google with their search engine. 그분들이 이제 되게 재밌는 일을 하신 게 여기 보통 그 10군데 회사로 들어오려면 총 그 경쟁률이 한 7대1 정도 된다고 해요. 이제 700군데의 회사가 지원을 해서 이제 10군데만 들어올 수 있는데 그 10군데 중에서 한 군데가 한국 회사였고요. 이제 그분들이 하는 건 이제 그 구글 서치 엔진을 이제 깨부수는 일을 하는 거죠. 우리가 그런 엔진 시스템. They got a lot of interest from the public here, from the news stations, from the tech scene. Because you do one search, so you search on their search engine and you get one answer. Not many pages of answers. Very clever. 네, 뭐 이해하셨겠지만 그 검색하면은 네, 정확한 답을 얻을 수 있도록 그렇게 유추해내는 그런 시스템을 개발하고 있습니다. And I've just noticed they've won lots of awards all around the world. And I missed them because they gave me loads of ginseng, which I miss also. 그 이제 그분들이 이제 지금 굉장히 국제적으로도 상도 많이 수여하시고 되게 이제 좋은 기업이 됐는데요. 지금은 떠났지만 되게 그리워하는 이유가 이제 홍삼을 되게 많이 주셨다고 하세요. 그래서 되게 그립다고 하시네요. Is there any questions that you may have? 네, 뭐 지금 여기까지 프레젠테이션 한 거에 있어서 질문 사항 있으시면. Yes. Because everyone looking. As you emphasize the fintech is mainly depending on the digital. And how do you define the digital and how the digital affects the bank? So Barclays, what they do, especially on the accelerator program, the 10 companies that are normally selected from 700. Okay? Yeah. So normally Barclays, they get involved with Techstars. They look at the 800 companies, and then they look to see if any of those companies can help Barclays with their internal challenges. Because these startups and scale-up companies are very agile. They can make decisions on the spot, and they don't have a long legacy like some of the big global banks. Yeah, no, just Yeah. to. The question. So, if they then look at these companies, they sit down with them, they say, "Hey, we love what you're doing. Maybe we can get together and implement what you do into the global bank." Does that answer your question? Like, can you make it short, like to define the term of digital? Oh, the term of digital. Yeah. Okay, so there's a lot of digital transformation going on in general across especially all the big corporates. 3 years ago, no one was considering this big digital transformation that is happening globally. Especially for me in London, it was breathtaking how quick people were changing. And now the big corporates have created digital transformational teams in every aspect of what they do. But of course,
they need to be standing beside startups and scale-ups to understand how they can implement it quickly. 그 말씀해 주시는 게 이제 디지털에 대한 정의가 도대체 그 라이즈에서 생각하는 정의는 무엇이냐라고 말했을 때 그 가장 기본적으로는 이제 몇 년 전에는 이제 큰 기업들이나 회사가 이러한 그 디지털 혁신에 대한 반응이 이제 좀 미비했다고 해요. 근데 이제 여기 토니는 이제 런던에서 있는 사람으로서 이게 언젠가는 이제 되게 빠른 속도로 변화될 거라는 걸 감지하고 있어서 이제 그게 아니나 다를까 이제 기업에서도 그거를 자각하고 이제 각 부서마다 관련된 디지털 사업팀을 따로 만들고 이제 거기와 이제 별도로 이제 이제 기업 내부에서 디지털 사업팀이 뭘 하냐면 이제 그 관련돼 있는 스타트업 팀들을 또 찾는 거죠. 그래서 스타트업 팀들이랑 찾아서 이제 그분들과도 이제 교류를 하면서 이제 기업들이 어떻게 하면은 우리가 이 스타트업이 우리를 사용할 수 있는지, 우리를 이렇게 도구로서 채택할 수 있는지 그런 거에 대한 지금 고민을 많이 하고 있다고 합니다. So just to interrupt you, for the tech startups, so do they do separate investigation for each applicant? Yes. For you? For Barclays. To select the Yes, applicant. correct. 네, 그래서 아까 이제 그 10군데 기업을 이제 채택하는 데 있어서 이제 거기서 왜냐면은 너무 다양하잖아요. 그래서 텍스타에서 하는 일이 그 기업들을 이제 조사를 하는 거죠. 이제 바클레이와 얼마나 매치를 하는지, 바클레이에서 국민은행이면 국민은행의 그 기업적 취지와 이 핀테크 회사가 얼마나 이제 매치를 하는지 거기에 대해서 텍스타라는 이제 회사가 따로 개별적으로 조사를 해서 알려주면 이제 여기서 바클레이에서 채택을 해서 교육을 하는 식으로 이루어진다고 합니다. And also, all the big banks and all the big corporations, they now have innovation teams. Very smart teams that leave their big corporate offices and go and sit down with startups and entrepreneurs to understand these new innovations that are coming through. So it's a very exciting time, I believe, right now to be alive. 그래서 지금 실질적으로 이제 기업들에서 많은 이노베이션에 관련된 팀을 따로 구성해서 스타트업이든지 그런 혁신적인 핀테크에 관련해서 많은 사업을 하고 있기 때문에 지금 자기 런던에서 일하면서 굉장히 재미있고 지금은 되게 너무 중요하고 재밌는 시기라고 말씀하고 계십니다. As we probably all understand, especially some of you young folk in here, you are the future and what that encompasses. There is so much happening every day. In fact, at the end of every week, I have to put different hats on and read about smart cities, biotech, fashion tech, fintech, so that I understand a general understanding of how things are changing, facts and figures on a daily basis in tech. 지금 하루하루가 다르게 굉장히 많은 정보들이나 새로운 신기술이 나오고 있어서 토니 같은 경우는 이제 나이가 있어서 이제 매일매일 매주 이렇게 굉장히 힘들게 좀 정보를 입력하고 받아들이고 이제 모자를 바꿔 쓴다고 얘기를 하셨거든요. 그럴 정도로 되게 다양한 변화에 익숙해져야 되는데 지금 여러분들의 나이는 굉장히 젊으니까 이제 이거를 조금 더 지혜롭게 발전시킬 수 있다, 끌고 나갈 수 있다고 말씀하고 계십니다. And finally, in this club, remember we have 3 other locations around the world. And we talk 3 times a week on a Zoom call. In this club, we have people in cybersecurity. We have people in fintech crime, looking at hacking. We have companies here that are helping young people in London to get on the first rung of the ladder, or to get on the first rung of the ladder to get their first property, because it's expensive to buy property in London. 그래서 핀테크가 단순히 핀테크뿐만 아니라 이제 핀테크 관련해서 이제 보안적인 것도 사이버 보안도 굉장히 중요한 거고요. 그리고 핀테크 관련 이제 해킹하는 그런 분야도 되게 중요하고 이제 마지막으로는 저희가 이제 처음 이제 집을 살 때 되게 여기서는 이제 사다리에 아이가 올라갈 때 첫 발을 내딛는 거를 도와준다고 표현을 하셨는데 그만큼 이제 주택을 살 때 그 핀테크를 관련 지어서 이제 여기서 어떻게 도와줄 수 있는지 그러한 일들도 그러한 기업들 있어서 같이 하고 있다고 하고 아까 말씀드렸듯이 브랜치가 국제적으로
군데가 있잖아요. 적어도 주에 3번 정도는 이제 전체적인 미팅을 통해서 계속 정보를 공유하고 있다고 합니다. So the main reason I am here with my small team is that we have all these different experts and great companies over 5 floors. Somebody needs to stitch them together, collaborate, get them together as a community and share the wisdom. That's the special or secret sauce, as we call it. 그래서 이제 토니가 여기 있는 가장 궁극적인 이유는 지금 이 층마다 굉장히 좋은 기업들이나 훌륭한 기업들이 많은데 이제 그 기업들을 연결시켜줄 누군가가 이렇게 바느질을 해줄 누군가가 필요하다고 하는데 이제 그게 토니란 본인이라고 말씀하십니다. Yeah, that's why I wear trainers. 그래서 많이 움직여야 되니까 구두를 안 신고 운동화를 신고 계신다고 하네요. Any other questions? 또 다른 질문이 있으실? 전 세계에서 굉장하게 핀테크나 기술적으로 뛰어난 업체들이 와서 일을 하고 있기는 한데 혹시 프로그램이 13주 동안 있는데 뭔가 고정적인 커리큘럼이 있는 건지 그럴 것 같지는 않은데 사실 업체들마다 하고 있는 사업 분야가 다 다르고 그거를 다 어떻게 잘 맞춰서 프로그램을 어떤 방식으로 진행하는 건지. In terms of 10 different fintech companies that you are training, do you have a kind of like a fixed curriculum to train them, or do you have like individual different sets? And how do you actually develop the program? It's a very good. What's very clear that for you to understand, there's 2 separate things happening here. We have the program, which is twice a year for 10 companies that are selected from all around the world, and then we have all the other members who are fintech, 49 companies. And these companies literally walk in from the street or send an email and say, hey, we're fintech, we want to be part of your group. So it's a separate to start off with. And then when they apply to become a member here, we don't have any fixed criteria. We do look at what they do. Yes, they're fintech. And if they're, and generally they're very interesting companies. And what we do look and say, we don't have any company that does blockchain in 49 companies, so that will be a good company to put into. It's like a cake with all the ingredients. It's important to have them all. And do they all have like 13 weeks programs? No, the only 13-week program is the accelerator, which is the 10 companies, and that happens only twice a year. Twice a year. Okay. So that means you have enough time to program the. It takes at least 2 months to 2.5 months to go through 800 applicants. Okay. To flying out to all around the world, and then we get down to the last 10. We have the accelerator, and then after that there's a chilling out period before they start again. 되게 좋은 질문이셨다고 하고요. 크게는 저희가 이제 2개의 프로그램이 있다고 합니다. 아까 말씀드렸던 건 첫 번째는 이제 10군데 회사를 이제 저희가 트레이닝하는 프로그램이 있고요. 다른 한 프로그램은 지금 여기 전체에 있는 회사들처럼 49개 회사들이 이제 전부 다 이제 핀테크 관련인데 그분들은 공식적인 그런 경쟁을 통한 어플리케이션을 통한 게 아니라 이제 따로 저희한테 개별적으로 연락을 하는 거죠. 그럼 이제 저희가 자체적으로 심사를 해서 너희 예를 들어서 지금 이 회사에 블록체인 관련된 핀테크가 없다. 그러면은 그런 식으로 이제 재밌는 컴퍼니들을 저희가 따로 이렇게 셀렉트를 해서 여기다가 상주하게 하는데요. 그분들은 몇 주 프로그램 이런 게 없고요. 그냥 여기서 계속 그냥 코워크 회사로서 자리를 그냥 그대로 내면서 있는 거고요. 이제 그분들이 조금 이제 성장하는 걸 보였을 때 이제 저희가 이제 추천을 해주는 거죠. 이쪽으로 들어와서 13주의 프로그램을 할 수 있게끔. 근데 그 13주 프로그램은 1년에 2번 한다고 합니다. 그래서 텍스타에서도 이렇게 기업들을 추첨을 할 때 총 2달이 조금 넘게 걸린다고 하는데요. 이제 그만큼 더 자세하게 알아봐야 되고 그 개별적인 프로그램도 맞춰야 하기 때문에 그래서 시간이 많이 걸리고 정해진 커리큘럼은 따로 없는데 이제 그만큼 조사를 많이 한 만큼 프로그램도 다양하게 한다고 합니다. Cool. I'm just mindful of time. I'm happy for you guys to stay here till 12 because we have all the CEOs coming here and setting up food for 12:30. So we have a period now. I don't know if you want to. I'm just thinking about
the lift and stuff. Mm-hmm. I can take people around. I won't be able to take a big group like this. You have to be a smaller group. Bearing in mind, it's only going to be officer. You've seen it, haven't you? Sure. So what do you think? It's up to you guys. I mean, you can have a discussion here between you guys. And, I'll tell you what, because I know it'll be important, is the photograph experience. okay. If I, because I know that these guys must leave by 12 anyway, Yeah. if I have a quick talk to them, Have that 15, 20 minutes or whatever you want, and then we could all meet in the foyer downstairs. that'd be okay? And we get them all in front of the big, all the companies on the wall. That'd be perfect, that'd be Okay. perfect. I'll come and collect you here in about 15, 20 minutes. Is that all right? Brilliant. All right. Thanks, Tony. 저희 지금 이제 그룹이 되게 큰 규모인 관계로 이제 전부 다 같이 이동을 할 수는 없어서 이제 나눠가지고 따로 이렇게 건물 투어를 하시고요. 이제 맨 마지막에는 아무래도 이렇게 사진을 찍어야 되니까 다 모여서 사진을 찍을 수 있도록 하는데 투어는 이제 그룹 소규모로 나눠서 진행할 수 있도록 하겠습니다. I'll see you soon. Thank you. Right. Cheers,